Rigi wang jowi nyakoronga juanga chenro makama inyalo bedo ni luwo e mbui magwa mag oganda kiparo ni iyudo Ramogi TV e mbui marwa mar Facebook kanyakla kod YouTube X benanino ka wabiro ni achiel kachiel bende paro mabende isomo wabiro bedo kwasomo achiel kachiel jogo eko mabende nitiere mbui mar jatend piny mayoche ni ma en picha mabende jofwambo magwa nogoyo okinyi machona. Ineno kanyo jatend piny mano William Ruto, ineno kanyo Raila Odinga mabende jalar kom man achiel kuom jalar kom mano mar AUC kanyakla kod jotelo mopogore. Nakoronga juang tipo mineno kanyo ineno nyamburko moyiedhi mabende jatend piny Kenya bro bedo katiyo godo maleng mabende inyisowa en ni ma en achiel kachiel pichni mabiro ni achiel kachiel mabedi jiswa ni jatend piny ne kanyo ka idho nyamburko achiel gi jalar kom mano mar AUC mano Raila Odinga gibiro bedo ka gitiyo kod nyamburko achiel kanyo ineno gisedonjo kendo en ng'wech mabende osewuok jatend piny mano William Ruto kanyakla kod jalar kom mar AUC mawuok e piny Kenya mano Raila Odinga otiyo kod nyamburko achiel ka bende gibiro bedo ka gidhi achiel kachiel tipo mabende biro ni achiel kachiel kowuok e boma mano ma Addis Ababa samoro nyalo mana neno picha mabende biro ni achiel kachiel. Nyakoronga jama mago pichni mabiro ni achiel kachiel kawuok e boma ma Addis Ababa neno kanyo jatend piny Kenya mano William Ruto kanyakla kod jalar kom mano mar AUC mawuok e pacho ka Raila Odinga oidho nyamburko achiel to nyamburko no bende neno kido mare makende kod yiero mar e komno mar AUC mabende bigo Raila Odinga en achiel kuom jogo bende koro siwuok oko mar laro komni ka bende wantie kod oganda wadang'yo ni to ang'o magigeno e yiero machal koda ma yiero nyabedo yudo kata koso gin kod geno mane kaka jo Kenya to samoro pon Raila Odinga do thuolo mar bedo jakom AUC mae dhi chal dhi keto nade siasa mar piny Kenya ma dhi neno ni siasa mar piny Kenya ochomo kure to gin tie kod geno mane adwaro mondo koro imiya thuolo mondo koro achak kod ka gibiro machiegni adwaro ni chop kama machuo king'iyo kacha chak na gi nyingi kawuono wageno yiero e komno mar AUC kama bigo Raila Odinga achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro komni in kaka ja Kenya in kaka ja Migori ang'o migeno tang'o migeno kaka igeno no. Erokamano mokwongo an iluonga ni Pito Wuor otiende ajadak ma Migori kae mokwongo wadwa ni wago erokamano ne ogandawa gi kuma kawuono wachope wan e wach ma baba ni godo Addis Ababa kendo wan kaka wajo Kenya wajo Migori johera mag baba wageno weche ariyo yiero en loyo kata loch wan gi geno mathoth ni komni baba dhi yombe kalure gi campaign manyocha osetimo motegno e gwenge mag Afrika kotelwa gi ker marwa ma Kenya William Ruto bosetemo manyalo e wach mar komni koro gimodong' en mana ni warito samang'o go kura to baba ng'eni ang' no yombi kendo ang' ne lande kaka joloch tok mano wabiro bedo gi mor kaka jo Kenya kendo kaka oganda ma nie tok baba. Okawinjo ni wachni to koko yudo kaka jo Kenya. Koko yudo ok en giko mar ngima gik moko bro dhi mbele nikech ma en ng'ama ne nigi dala gi en goganda ne koko yudo e kaka loch bedo ubro mana duogo ka to weche wa makabwa wacha to wadhi mana mbele nikech ok en thuolo mokwongo ma samoro semanye gik machalo koda magi moko yudo babo semanyo gigi mang'eny kendo mang'eny osekale to bende iyombega kata ok oyud ga loch weche ariyo to madwa na manye wasetiyo chien kucho
Katiko kodi samoro Raila Molo Odinga yudo thuolo mar telo, lokruok mane ma samoro geno kaka jo Kenya to ahinya kaka itayo pinje mag Afrika? Erokamano, mokwongo adwa nawach ni gini kopo ni babo yude en lokruok mwageno e pinje mag Afrika, en weche ma babo osebedo ka chung' ne ahinya kedo ne ratiro mar oganda kata dhano. And aparo ni Afrika ka nitie weche moko ma samoro ok osebedo makare, apani magi biro rie maber kabisa, kendo wan be wan kaka jo Kenya wechewa ibiro los makare kendo gimoro amora bedo maber. Mane gino ma wan go maduong' ahinya, to moloyo sama koro wach e weche mag chairman mar AU. Kudho mar siasa mana timore Afrika ka iri, Raila oketo gino bedo global, inyalo nene kaka siasa mar piny mangima. Ok en mana mar Afrika kende. King'iyo siasa mana timore mar AU, wang'ino go campaign ka ng'ama dwaro piny adier. Kete wakone bende rais mar William Samoei Ruto, erokamano mar chungi jakom. Kech ndalo duto wasebedo kwa gombo gigi eki to ok wayudo nafas mar campaign mowinjore. Wang'ni wagone rais erokamano kech owuok gi timne, gi pinye, gi jopiny, wan e ng'e jakom ni mondo waduog e loch dala. Moloyo ka ji wacho ni baba nyasa monyalo wewa gi fuok dhi dong' ndeyo, kech Raila ne en global leader kata ng'ama notelo ne oganda mathoth, kendo telo kaka ng'ama dwaro lokruok. Afrika dhi bedo gi mabadiliko, kech nino gik manotimore joma ong'ol ang'o gini, gimoro amora nigi chakruokne kendo gi gikone. Mar ariyo, gimoro amora nyaka waikre ni gimoro amora nyalo timore. Siasa ma Kenya ka Raila noketo bedo siasa mamit kabisa, kech wa jo Kenya ne wan gi freedom mar timo gimoro amora. Wang'eyo ni jakom kodhi to fuok kodhi bedo godo matin, kech ng'ama nyalo gik level mar Raila Odinga pod onge pok onyuol, bok bin wang'. Wang'eyo ni kowuok to wadhi dong' gi fuok mar opinzani motegno manyalo chamo serikal gi ng'ong'o, nyalo kwero serikal, kech Raila wuon en institution, en owuon. Raila wuon nying Raila no kende ni nyalo dhi godo ofis ng'ato ming'ise ni an kaka ng'at Raila ok anyal yie makama tiwinji. Raila wuon ok en dhi chung' gi nyinge bedo nyaka MCA. Raila wuon nyinge no kende ni bedo bunge ma yier gi jopiny. Koro momiyo fuok dhi bedo godo, kech ng'ama dhi ting' bade wang'ni be apani nyalo bedo maonge. Erokamano kuom wach maler kamano chori machiegni. Kichako gi nyingi, geno mari en mane? Tang'o mineno ka Migosi Odinga oromo kod komni mar AUC? Mokwongo an iluonga ni Osen Tiring'inyi Junior, jasona kendo dak Migori ka. Gima nyalo wacho kuom Raila Odinga. Raila Odinga kopo ni wan walamo ne kaka wan jo Kenya kendo jo era mage, mondo Raila Odinga oyude telo mar Afrika mano manyoni. Nikech Raila Odinga wasanene ei Kenya ka kende osariwo wiji, kendo wan kaka wan gi geno ni Raila Odinga kopo noyudo telo kacha, to Raila Odinga dhi riwo wi Africans ma e Kenya ka. Kendo Raila Odinga dhi keto gimiluongo ni kwe. Raila Odinga dhi kedo kod mbadhe e Afrika. Paro mar Raila Odinga nigo en paro madhi konyo Afrika mangima. Mane momiyo siasa masani gore e Afrika ka opogore gi ndalo duto te. Momiyo yudo ka Africans mor, kendo gimor gi ndalo duto te. Ka wuok to fuok dhi dong' maduong' e Kenya ka. Fuok dhi dong' mana nikech Raila Odinga nyocha konyo Kenyans. Adieri Raila nyocha gimoro amora moneno marach to chomo tir gagoge kendo owacho ni gini rach. Koro miyo Kenyans neno ni kanyo dhi dong' fuok, nikech ng'ama nyalo chomore gi sirikal ni gini rach, koro dhi bedo maonge. Erokamano, chori machiegni, wadhera mapiyo piyo. Kichako gi nyingi, itimo yiero kawuono. Geno mari en mane kaka ja Kenya? Oyude, koko yude, idhi neno nang'o? Erokamano, an gi nyinga iluonga Odhiambo Collins, ajadak ma Migori ka. An kaluwore gi yiero madhi timore dala mar Addis Ababa, wan gi mor mang'eny, kendo kwaoro tendwa the right honorable Raila Amolo Odinga mondo dhi represent wa. Koro gima dawachi ni akwayo ni Raila Amolo Odinga hawi makare kendo hawi mathoth ni e yiero modhi dhiye ni oyombi atamalo 100%. Kwatieko lokruok mane migeno ka Odinga oyudo thuolo e Afrika mangima bandi gomb no keti? Erokamano, lokruok ma Raila Odinga nyalo kelo mokwongo achiel ni en jalo mong'e riwo oganda. Wang'e ni koseyudo komno to dhi riwo Afrika te bedo kumoro achiel ma onge ja Afrika madhi bedo e sandruok. Ka en kony to konje gi te dhi dhiye pinje moluoro Afrika.
Erokamano ntinga modo mar pod wuoyo aya machuok mapiyo piyo watie Sarach chako gi nyingi geno mari en mane? Erokamano an kuom nyinga iluongo ni Evans June ajadak ma Migori ka. Kuom yiero mar AUC an gi geno maduong' ne Raila dhi loyo gini kendo kaluwore gi chia mare man gi telo ka aneno ka Raila dhi loyo gini kabisa. Erokamano kinyalo winjo mano ma kuom oganda ma bende nyaka sani watwak gi kaunti ma Migori. Bende winjo ka ginyiso geno mathoth. En alama bende koro gigeno ni dhi chopo kare. Ka bende koro pod wago tach ka. Wabiro mi mathoth ka utende kod chenro mar yiero kaka oganda neno gi kaka yiero ni biro bedo gi geno bende jo Kenya nitiere godo. Pone koro yudo thuolo mar bende komno mar AUC. Erokamano ahinya mano jafwambo marwa Nyakorom Gajwang' George Juma achiel kachiel ka entiere e kaunti mano ma Migori. Oloso gi jopiny bende ochiwo pachgi. George agoni erokamano ahinya kuom loso gi jopiny kotenre kod yiero mano mar AUC. Nyakorom Gajwang' tipo mopogore opogore bende ibiro bedo ka ineno e wang' jowi mari kinde ka kinde. Kopogore kod bombe mopogore opogore pacho ka wabiro bedo kwa dhini achiel kachiel. Kata kamano okiny ma kawuono Nyakorom Gajwang' ok an kenda ni mar studio ka bende adhi bedo koda welo mantiere godo bende gin welo ma bende osechopo ka. Antiere kod jolony e weche mag tudruok mago mag pinje maoko. Antiere ka gi Wycliffe Nyafuanga jalony e weche mag tudruok mago mag pinje maoko kanyakla kod Kenneth Okwaro jalony e weche mag tudruok maoko. Amusu ni misawa amor maru mar chopo studio kachako kod Wycliffe samoro jopiny geno mari kaka ja Kenya okiny ma kawuono dibedang. Erokamano Sharon kuom luoko watwak ma kawuono kaka ja Kenya to lemo ma wan-go en mondo jakom Raila Amolo Odinga candidate ma Kenya mondo yud kom mar AUC obed jakom mar AUC mane lamo ma wan-go. Koro wang' no wang'iya ni to be timore kaka waparo. Mana geno ma bende moko kuom jopiny bende nitiere gono ni winjo kanyo jopiny bende nitiere kod asiso kaluwore kod yiero makama. Thothgi bende oro mana ote ni to yiero ni itimo sadi. Emo bende wantiere e studio ka. Kenneth Okwaro geno mari okiny ma kawuono na. Erokamano ahinya. An ne alama na jakom Otieno. Koro ne nyoro Otieno moko nyoro ne gik moko dhi timore mang'eny, negotiation mang'eny. Alama ne ni negotiation biro konye kawuono nikech an ja Kenya kendo an onagi onge kaka da par mopogore gi lamo ne jakom mondo oyud tich. To bende pichni mabiro achiel kachiel kawuok e boma mano ma Addis Ababa mantiere piny Ethiopia. Okang' mokwongo waneno ka jatend piny William Ruto oidho nyamburko achiel gi migosi Raila Amolo Odinga. Mano nyisi siro makare ma bende piny Kenya siro godo dwaro mano mar Raila Odinga mar yudo lemo makamano. Gi wang' mar jalony weche mag tudruok Nyafuanga kachako kodi. Mano nyiso nang'o nikech mano okang' mokwongo ma bende koro waneno ka jatend piny idho nyamburko achiel gi Raila Amolo Odinga. Ruto ker ma Kenya kama en William Samoei Ruto en jasiasa ma otegno en gimiluongo ni political strategist to gi en gima odwaro ni kochak gimoro timo kendo mutieko. Koro nyaka ne Raila chak weche mag campaign e yore mar dwaro kom mar AUC. Sirikal ma Kenya ka osebedo ka sire maber kabisa. En nigi secretariat mane jok mane tiye ne gin jo sirikal. Kendo wasaneno yo mane sirikal obedo go gi teko mano kawo ka kata na resources kata mwandu kata bedo ni ginyalo konyo Raila gi gimoro amora monyalo tiyogo. Koro idho Raila gi Ruto gari achiel en wach masidho paro ma wan go ni kare William Samoei Ruto ni kare odwaro ni Raila no bed jakom mar AUC ni gadieri to kendo ahero gi chunye. Otime kamano for two reasons. Kapo ni dang Nyasaye bed ma jakom donje to dang owach ne ji moduog kenda emane momiye paro ni celebration en mar jamhuri mitero mabei. Onyalo bedo celebration maber sana nikech koro en gima odhi wacho. But kata be mar jakom ok odonjo pod en gi reason monyalo wacho. I did my best. Ne waparo ni mondo jakom odhi obedi to kata ok kamano pod wan e achiel kaka jo Kenya. Koro en message ma whichever side kumona mona modhiye pod dhi miyo ker ma Kenya onere e weche kaka ker marito Kenya ka. Number 2, William Samoei Ruto pod ng'ama be dwaro lo. Ing'eni mage josiasa te. Koro gimoro amora mitimo nyaka iket gi miluongo ni political angle. Benefit mari te nango. E gimi timoni. To kopo ni Raila lose to benefit mari chalo na ede kaka nyalo dhi affect kata ede kaka nyalo dhi rocho. Teko mari kaka josiasa ma Kenya ka. Koro mano gik mar William Ruto Samoei ng'iyo te. To
And wadhi wache mbele ka en 50-50 nikech Africa ka en very complicated, en 50-50 lakini kanyo oketo teko mare. Na neno kanyoro kata bang' sade kusa wuoyo neno ka Minister of Foreign Affairs ma South Africa wacho na pana wach chao en no wache gi sade wan kaka no chunge jakomja. Kaka pod che mano temo ngisi campaign alafu kapok wiyo wi ing'eni wang' ni jakom Raila Amolo Odinga oketo campaign mar AUC obedo international. Kata mara Mina Mohamed kane campaign gi Faki gi ng'ane ka gi Faki makro netelo no ko biro ka kendo no kuket no wache media lakini no kel wach mapek kama koro oteku mar Raila oketo campaign ni up to this moment en gima omako Africa mangima kendo gima omako piny mangima mano ng'isi chia mar Raila nego to gi expectation ma wan go to gi mbima en go e Africa kate. To koro mana kad arwa kietu ako kiny makawuono bende wagini campaign migosi Raila Amolo Odinga osebedo katimo. Iwacho ni campaign makaluwore koda secretariat mare. Iwacho ni campaign osetimo e pinje moheo 30. To kiny makawuono kwang'iyo pinje mabende biro bedo kago kura gin pinje 48. Pinje 6 kende ema bende ok bi bedo kago kura. Mano nyiso nang'o? Ang'eni to oganda samoro na obedo godo bang' milome mabende riwruok mag pinje mag Afrika mamilambo SADC nogolo ni gin koro gibiro bedo ka gisero ja Madagascar. Ing'e kaka ne watwak nyoro campaign mar AUC en ok en kaka campaign watimo ka Kenya kama ka idwaro MP kata idwaro ang'o ma idhi go rally achiel to ji osewinjo. Jok madhi go kura gin ker mag pinjego. Koro nyaka idhi milos gi ker no kata ilos gi jambetre gi kata ilos gi minister mar weche maoko. Koro neno ka jogo tiyo gi pesa mang'eny kabisa. Raila paro no dhi ka kwano gin pinje 40. Moko dhi kene moko oro jok manche ni campaign team mare. To nyiso mana ji ni gima gitimo sani ni gi elevate gitero gini malo ma ji neno miyo ji ranyisi ni tijno ok en tich matin, en tich mapek. To kaka ji nene ke Afrika kasa ni en tich mapek ma ng'at moket kanyo no en ng'at ma ji tegemea kaka obiro konyo pinje mag Afrika. Kendo kaka wang'iyo sani kaka gik moko tek e yore mag uchumi e pinje Afrika mang'eny wawinjo ka pinje maoko machon nyocha hero miyowa pesa ma watiyo go e weche thieth, e weche sikul, e weche mang'eny pesa go dok piny. Tiende ni tich ma Raila ne campaign ni sani en tich ma it's very big. Ma show ma waneno ka ker ma William Ruto oidho mtoka kode no en gima ber mang'iso ni pinywa ni ong'eyo gima wadhi manyo kuchocho. Ing'eni kaka ne jatelo wacho ni campaign mar Amina ma last time ne ok ndio ne wacho ni wadotera Amina okucho lakini campaign no noko time kako tema campaign no ne ok okete pesa kako okete pesa ne campaign no ne ok organized kaka ma sire mano ko yudo makare nikech anyalo paro e kinde mabende Amina Mohamed na chunga mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mane nitiere telo noko sire mamane gima neno kopogore ma Ruto osesiro Raila wach ni inyalo wacho ni nitiere gik momiyo sire lakini mane kaka pinje onego beni timo makata king'iyo pinje moko moseyudo tijegi kata moyudo UN kata moyudo kuonde moko gioro jombetre gi gitiyo gi mbi magin go mondo gi influence mondo giyud kura nikech ging'eyo tijni number 1 tijni keto piny moyude e map mar pinje duto mong'eyo ni jatelo mar AUC ka yakure ya Kenya ma en gima ber mamiyo ing'eyo pinywa kaka piny motegno kidiplomasia en piny motegno ma kidwaro ne okony gimoro machando ji tinyalo dhiye. Ero kama na bende kopogore kar ne campaign mabende nwaseneno ka Raila Amolo Odinga en owuon otimo jatend piny William Ruto bende nwaseneno ka timo campaign kar mana kopogore gi mano Mudavadi mano jatend migepe mabende en jatend migawo mochung' ne weche limbe mag pinje maoko en bende nwaneno kosetemo kendo notema ne mano mar jiwo campaign mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Na koro ngajwang' gi sani adaro dhi e boma ma Homa Bay adaro tudra gi jafwambo wadwa mano James Latano hanno ka ntiere gi jopiny kanyo. Latano Yiero keyo mano ma okayo mano mar AUC jopiny boma ma Homa Bay wachango gintiere koda gino mane Latano. Ero kamano ayudi yo makare kawane boma ma Homa Bay kakuro dong matin ne seche 12 to
wuoth manochako Raila Odinga komanyo kom mar bedo kom mar Africa Union dhi chopo kare. E kinde ni jo Homa Bay oketo wang'gi chutho mondo gine ni wuodhni dhi chopo nang'o. E odiechieng' manyoro gi odiechieng' ma kawuono mbaka mosebedo ka gore Homa Bay ka en ni to koro wuodhni odhi chopo ni migosi Raila Amolo Odinga ma bende osebedo jatendgi mar siasa kuom higni mang'eny dhi tieko wuoth mare mar bedo jakom mar African Union, kata seche moko dibed ni nyalo pusore ne. To gombogi maduong' kaka ne wasego mbaka nikech ka ema Raila osebedo ka wacho ni en adundo mar siasa ma Nyanza. Ne gisebedo ka gimiye teko kendo gimiye mijing'o kendo gijiwe ni ma lek mosebedo ni ochopie kare mondo wuodo nagi ni bendo yudie thuolo mar telo ne Afrika. Ayudo thuolo mar riwora gachiel kuom johera mag Raila Amolo Odinga. In paro mane madibed godo king'iyo wang' jowi kacha, ere paro madibed godo e sama koro gik ni Raila Amolo dhi chomo ombulu mare kaka ne owachnwa gi Seth Olale nyawadwa mantiere Addis Ababa ni nyalo chakore midhiambo ma kawuono. Ine gi paro mane? Erokamano, mokwongo iluonga ni Festus Okato Siba, an jadak ma Homa Bay town kae, kendo mor man godo en ni wan gi geno duto te ni Raila Amolo Odinga dhi kawo kom mar AUC. Kendo ka wang'iyo kendo wafuato wachni matuto, wan koro wan mana gi mor nikech mae kende gima koro dong'. Waseneno ka ikruok osebedo makare te, rombe mwaseneno ka timore sani koro ketowa manyo ngala manyime ni Raila Amolo Odinga koro kaw gini okinyi, kendo wan waikore mana ni koro sani eki weche duto te mana celebration mochomo bondo. Wan sani koro waonge gi doubt moro amora nikech gini eki gini osekelo riwruok mar ji te, ma kata jotelo uneno ka koro jotendwa nodhi moriwore te e achiel, manyiso ni gini ok en gir joluo kende kaka samoro ng'ato de kawe. Gini en mar Kenya mzima nikech en mor mar jo Kenya duto te. To dang' obede maber sama koro dang' wayude lojni eki e tielo ni eki, wanyalo bedo mamor mokalo nikech onge gima chielo modong'. To wagoyo mana erokamano ni sani eki jaluo moro amora kata ng'ata ma koro ng'iyo gini, wang'eyo ni sawo gik ma koro Raila yude gini, maka koro dang' poni gini dang' pusre bawa, joka matok dang' obed gi mor ahinya. Because Raila Odinga oyude kendo bede kom, in kaka japiny, ere mor mari dhi yiengore kuom ang'o? Mor mara dhi yiengore nikech koro weche manifesto mar Raila king'iyo e weche mag agriculture, king'iyo weche mag infrastructure, waneno ka koro tudruok dhi bedo manyangafu nikech koro wadhi yudo gik ma samoro nok nyal choponwa e Kenya ka yo mopuodhi nikech infrastructure koro dhi timore worldwide, Afrika mzima. Agriculture dhi bedo e Afrika te, nyiso ni koro Kenya dhi bedo gi lony. To moso Homa Bay ka wan koro sani wabiro wuok wakati po mani wapi Addis Ababa. To Addis Ababa ka koro wadhi yudo ka watimo transport mayot, gik ma wadwaro ma wayudo Homa Bay ka ma koro waseloso. Koro dhi timore maber nikech network dhi bedo, wadhi bedo gi full network e Afrika mzima. In fact, mae momiyo koro we are longing for this seat nikech odhi develop wa directly maonge gimoro ni koro pod wa consult kumachielo. We only call Baba and immediately gimoro amora ma wadwaro setimore. Erokamano, neno kiyudo thuolo mar wuok kendo dhi nyaka e gwenge mag Addis Ababa. Ayudo erokamano ichop gi kwe. King'iyo e wang' jowi kacha, ere paro ma in godo kogik nodong' seche matin kende to kura timore e piny mar Ethiopia e boma ma Addis Ababa? Paro mane ma in godo kaka ja Kenya? Erokamano Ramogi TV. An mokwongo iluonga ni John Omolo. An kaluwore gi nyinga no kende manyiso ni achiegni gi baba kabisa. Wan Omolo wate. Koro aneno ni an aparo ni kata noselendi to onge tabu. Odong' seche matin sana to Raila kaw gini. Koro adwaro mana ni mondo waore kaka jopiny, waket kwe makende nikech programs te ni malo kucho. Koro wan kaka jo Homa Bay, celebrations is in hand. Ma kata king'iyo bathe kacha, diek oseketa standby. Wadwa chako nyasi marwa sani. Yes. Wasebedo kwaneno ka ndalo adek mosekadho, migosi ker ma Kenya ka migosi William Ruto osebedo ng'alo mambele kogoyo campaign mare mondo Raila Amolo dhi. Ma nyiso nang'o e kind telo ma koro telgo gi William Samoei Ruto ka koro riwore mondo obed okang' mambele ko support migosi Raila Odinga? Erokamano ahinya. Campaigns mag ker marwa mar piny Kenya migosi William Samoei Ruto osebedo okang' mambele ahinya kotemo ne Raila mondo o campaign ne e pinje mag duto mag Afrika. Mano nyiso ni sani koro wane broad based government. Kendo differences mosebedo godo e thuolo machien cha, watemo mondo mi wasahau, wasemo mondo mi wuwilgo kabisa mondo koro wabede e unity mar Afrika. Emomiyo kata Raila dhi bedo ni represent wa malo kacha,
wadhi bedo ni koro wan solidified under one unity mar African Union. Erokamano ahinya. Erokamano. Kaka paro mogik ka endi diwache ang'o kuom odiochieng' ma kawuono migosi Raila Odinga ochomo kura mar manyo kom mar AC. Ine gi paro mane? Paro mane go an kae kaka an oko liech aja Homa Bay County. Akwayo ni kabe to Raila nego bene yudo gini. Okeyo go ne ang'ama nigi lony mako donje gini tang'eni wanya yudo. Investors nindo mana Homa Bay kamoro amora dhi bedo gi konyruok. Kore ma ywak ni kopo ni Raila yudo gini to wanya yudo konyruok maduong' maingo kaka nwayudo. Kaka an ang'e ngufu mar Raila nigo e yor menyo gi chia ma en go mar wuoyo gi jopiny. Investors biro donjo ka kendo ma serious ma dhano biro yudo konyruok. Kaka an oko liech an gi thuolo maduong' ma ka Raila okoso yudo gini to kadhi dak e pinyni. Adhi manyo kama adhi dak, adhi tengo kamoro adake nikech ok anya bedo nokeyo go ne akoso gini to en ng'ama nigi lony. Mano dhi miya chuny paro adhi bedo go mang'eny. Masai kora ni kopo ni Raila okoso gini to Kenya ka ok adage. Erokamano. Mano wayudo paro mopogore opogore ma jopiny golo ka koro dong' seche manok kende tigoyo kura e boma mar Addis Ababa e piny mar Ethiopia. Katemo wacho matin en ni odiochieng' manyoro gi odiochieng' ma kawuono jotelo mang'eny noketo mahino e lemo ne migosi Raila Odinga kata ute lamo ma kawuono ma watemo kadhi okinyi masani. Thor wach maduong' en lemo ne migosi Raila Amolo Odinga ka koro chomo debe mondo duoko wuogie kaka ng'eny kuom johera mage osebedo ka wacho kendo osebedo katimo. Kowuok e boma ma Homa Bay County ma Homa Bay, an James Latano aduoki e studio mar Ramogi mana ka dipo ni in gi penjo moro tinyalo penjo. Erokamano ahinya James Latano. Penjo madina penjo en jal noero lakini aneno kosewuok gi pikipiki. Jal mwacho ni koro kapo nono ni Raila Odinga ok oyudo lemo ma kama to koro Kenya ok odagie. Nadaro mar mondo mi penje maneno dadhi dak e piny mane. Kata kamano aneno kanyo kosewuok gi pikipiki. Latano go ni erokamano ahinya kuom twak gi jopiny e county mano ma Homa Bay. Wycliffe Nyafuanga gi Kenneth Okwaro otek. Iwinjo kanyo ang'eni wan gi geno kanyo kaka jopiny. Geno kintiere godo bende ok ipar ni ng'ani samoro nyalo rem. To bende samoro kaka jopiny bende nego bed ni wakete 50-50. Po nono ni oyudo kata ok oyudo. En ang'o ma biro bedo katimore? Nyafuanga chakodi Okwaro. Iwinjo kaka jodak oloso. Nitiere mwacho ni en kapo nono ni migosi Raila Amolo Odinga ko yudo koma kama en ok obi ninde pacho ko neno piny mabende biro bedo kodhiye. Machielo bende nowacho ni koro investors joket mwandu bende biro kadhi nindo Homa Bay. Ing'eyo ni sama igoyo kura ji nigi expectation mopogore opogore. Onge tabu gi wach ma ng'at mantie Homa Bay no wacho ni en ogomo ni ka Raila onwang'o tijni to one kaka gino konyogi dalagi kama intiere Homa Bay. Gima nyaka watim en educate, puonjo jowa ni tijni en tich man malo kuchocho, ma gimodhi konyo en kaka waungana kaka jo Afrika ma wang'iyogo kaka wanyalo timo gik moko kaka uchumi, kaka timo ohala e kindwa wawegi e Afrika ka. Wanyalo konyo kaka gik moko kaka arita kwe iwa kaka jok mantie Afrika ka. Koro samoro kata ka wang' Raila oyudo gino kawuono to kik chandi ni bang' higa achiel kata bang' dweche 6 to ok ine ni pok aneno investors Homa Bay ka kata pok aneno malich, nikech mano ok kaka otimore. Okwongo leadership mantie malo kuno kuma Raila dhi menye ni tiyo gi leadership kata jotelo mag pinje. Then pinje go koro ng'iyo kaka gikonyo jok magin go. Koro nyaka wapuonjere kaka wadhi mbele kata watwak warito neno matukio. Seche moko wanyalo bedo gi paro madongo ahinya kaka gini dhi konyowa overnight, ni kiny kwa chiewo to koro Homa Bay opong' gi investment. Samoro ok nyalo bet kamano, lakini wan gi geno ni leadership manyien biro konyo gik ma walose gi kaka ng'at madwaro golo rech Homa Bay kaka onyalo tero rech no Ghana.
aparo ni en puonj makare manego bendi koro wapuonjo nyikwa Ramgajwang waparnegi ting' mano mar jakom mar AUC ni en ang'o lemo ni kapo nono ni kata mna migosi Raila Amolo Odinga nyalo yudo odiochieng' ma kawuono ting' mare en ang'o Nyafwanga aparo ni wapuonja na jopiny nikech paro mopogore opogore kinjo kata mna kaka jopiny loso kotende koda kom kata lemo mar AUC ni kuom ranyisi nitiere moro e kaunti ma Homa Bay kopogore kata mna gi investors ninde kaunti ma Homa Bay nitiere moro ma bende nowacho ni piny Kenya dhi koro yudo yuto koro ber weche mag infrastructure e kind mamoko dong waparnegi ting' mano mar jakom mar AUC ni nang'o erokamano Sharon kendo mokwongo kapok adhi kata wach ting' atemo timo nonro e weche mag aneno ka Ker William Ruto gi Raila donjo gari achiel otimo maber nikech ing'eno ket Raila obedo back left ken mano buneno back left kobedo to chalo gimoketo Raila Ker en a very good show kendo ong'eye ting'eno ong'eye thoth ji to kia gima otimo kokete back left manyiso ni technical leader no mi mbi Raila mondo the seriousness man go kuom Raila piny one mangima koro wach mar back left no kogo mbaka to buwe matin in terms of development maendeleo nitiere gimoro no teku kata prestige ma ng'ato dhi penjo ni to Africa Union chairman ma AUC chairman sani akanye Kenya ng'at ma mora motimo diplomacy the next question kata penjo mora ni to Kenya to en piny mane to kata Kenya en ang'o ko such questions nyalo keto focus e gima Kenya en tinya yudo ka kosebedo gima Kenya en koro nyalo draw maybe interest man to kare Kenya which country is this ma piny mane mokelo AUC ni kati ng'eni Kenya ong'ega ke wuotho oko tiyudo kong'e Nairobi molo Kenya koro mago are prestige mabiro ne piny kaluwore gi name and brand now kaluwore gi weche mag maendeleo Africa Union nigi agenda 2063 manigi weche mag ohala mag trade nigi weche mag iluongo ni open borders kaka ohala nyalo tim kaka border nyalo tim wan gi weche mag visa free wan gi weche mag kesungu luongo ni common market kaka nyalo timo ohala gin gi weche kodo mag climate change kaka weche mag lwasi to gin gi weche mag inclusion kaka wanyalo dongruok nyalo bedo no riwo ng'ata kik bed ni e piny mangima ng'ano dongo to ng'ane ok odongo to nitiere gima iluongo ni African Free Trade Agreement ma miyo platform ma anyalo dhi timo ohala Burundi kaka ja Afrika koro magi gik mitimo gi weche mar Raila ohero mosabedo kowacho en gima kisungu luongo ni infrastructure ge yore menyo ko opuoyo ga weche mag Ethiopia dam Renaissance Dam man Ethiopia ma nono wacho nyalo kelo energy Africa kama ngima ko kete botio maber asaso mo policy mar blue economy ma Lake Victoria kende ko kawe to tigi blue economy no kako nego tigo to Lake Victoria kende nyalo gero Kenya mangibo o kata na kaluo Nyanza koro magi gik monego beni focus bede koro nyalo kelo mana ere kaka wageri weche mag blue economy ere kaka waketi weche mag rech to gi weche mag tourism ke de kuonde machalo France piny mora man nigi fresh water lake kaka Homa Bay onego bed gi beach kuwuok Meoro nyaka Kisumu beach cha onego bed otedete mana kaka kedi Mombasa tingeni kedi Pirate Public kedi otende ko in mi amwano en beach throughout magi gik mwasa neno weche mag tourism en gik mwasa tena maber Nyasaye no konyo mawen jo luoni kech ki wuothe beach mar Homa Bay ok en beach kende to wan be Ruma National Park maluwore weche mag Nyanza koro onyalo leverage inyalo tigi mano e yor mar gero Africa ni wewa wasir gi miluongo ni blue economy ok wacho ni wasir Kenya wasir gi miluongo ni blue economy koro the question with the penj Africa to blue economy no wange kanye wati gi Lake Victoria koro mago strategy ma nyati mondo mi dongruok oenda pe Lake Victoria to Raila bini ka investor to siemne ne the team na maendeleo Homa Bay kata the team na maendeleo Kisumu nikech jagana birite ma koro ok nyake laka gimi winji dwaro no Ghana be dware gima odwaro Raila team opposition AU kaka premier AU ne nigi uteku machon asatimo consultants ni AU kana asatimo na igade gini ne gini ga uteku machon nitie uteku moro mane ke wacho ni AU tiwinjo ka ne ngute kata na igade koro kikelo teku no to miyo luoro be investors miyo AU koro agenda 2063 cha mano ketcha koro unyalo loso strategy ke gimi dwaro AU sani ng'ato sawacho en kisungu achiel reform ere kaka wa move from theory to practice Zuma mama maniluongo ni Lamini Zuma manen jakom from igalo pario kapaga bedo kumangane okawo ene manotero wa weche mag agenda 2063 ni koro kano sawe kanyo
to penjo mosabedo ko penjo kech nane midterm review ere gimo achieve kata ere dongruok mane mosabedo magi gik Raila dhi kete pache koro samo kete pache ni oja Kenya kore back e wiye ko dhi romo gi China no behalf of Africa monyalo wacho ni to nitiere investment mo Migori mineral kodwaro to nitiere part of Africa miluongo ni Migori ni Kenya manigi mineral dhika mano kod inyalo wacha as a part and parcel of that but okaka che okoyieni mar wuok piny te wach ni pacha mar Africa Ethiopia dware Ghana dware pinje mag 40 kata sani mokuongo odonjo ni thup to pinje auchiel man gi koko cha wacha ni kone timo nang'o nyaka wach mar Sudan poni crisis e yore mag yiero South Sudan se omoko kacha weche mag Ethiopia pod wan go ka DRC nika Mali nika Rwanda cha koko nitie koro nene kendo biro bedo matek nene ni Raila mondo dige biro bedo matek apart from that bonyengo meeting bilateral leaders owuogi weche mag Russia nikech sani piny mora mondo osaloso ma Western osaloso gibiro na African Summit akene gidwaro ang'o nikech ngeni Africa is the next frontier mar ohala Russia nigi AU Summit China nigi AU Summit ga America gini no saloso AU Summit Britain nigi AU Summit pinje moko gine ka Italy neno kano riedo jo Africa gidwaro koro enena ni Raila nyego position Africa mondo me summit gi okel impact ma Africa ka o tigi China gi miluongo ni Roads and Belt Initiative because China nigi lake mar gero railway from China to Africa ka mondo mi goods ka biro to koro kwatiga ngowa okwatigi weche mag ndege kata pim expensive koro nyalo tiyo gi yorno mondo oger go weche mag infrastructure kendo open the border yaw border mondo dongruok ni bed Africa ka bende wang'eni na ting ma bende koro rito jatelo ma bende biro bedo ka donjo nikech wang'eni koro wacho ni ting ma bende koro rito Raila Amolo Odinga kata kamano wacho ko poni no donjo koro wangiso jo piny in the context ni kikiket pache ahinya kuom Raila Amolo Odinga nene biro bedo matek alafu police mare en koro from Africa to police be ki implement ga to kisungu luongo ni operationalize kati keto policy mano saket kanya mondo ti agenda 2063 koro wang'eni na legacy mano mar Musa Faki mawuok e piny Chad ng'eno osebede lemo makamano kuom thuolo mar higni 8 to legacy mare ka bende koro odhi wene jal ma bende koro ibiro bed ka e Yiero wang'eni nitiere ting' achiedh nade Musa Faki kana goyo kata mna oriti e lemo mar AUC nowacho ni achiedh nade mopogore no osebedo godo achiel kuom gi nen weche motenre kod tuoche mago mag pinje tuoche ma bende nonene pinje mago mag Africa moriwo mpox nitiere Ebola nitiere COVID higa mar 2020 to legacy mar Musa Faki diwachango kaluore kod in okwaro bende paro ni Musa Faki notayo pinje mag Africa yo makare no Otem. Report card ne mix. Nitiere kuonde moteme, nitiere kuonde ma be otame. King'iyo maber e ndalo Musa Faki ni, ema ne paro moro mane ji oseparo mang'eny ndalo mang'eny e Africa kani walos winjruok mar kaka watimo ohala miluongo ni Africa Continental Free Trade Area. Matene ni Africa ne dinde waloke en chira kiel maduong' ma ng'ato nyalo golo gik moko e Swaziland to tero gik moko Tunisia to ng'ato nyalo golo gik moko Somalia to tero Namibia. Mano ananeno ni kama nyaka miye max ni nuango pinje 40 aparo ni gin 40 gingo 40 mosain moyie ni wadonje winjruok nikech donje winjruok no be nigi responsibilities nitiere gik moko mewacho ni kura yie ji obi e pinywa ayie ni adhi duoko ne gi tariff piny kama yudo jok ma pinye maromo kamano ma yie agreement winjruok aila no ok en gima yot koro miyo an kanya neno ni mano king'iyo higni 8 ma Faki otiyogo mano gima otimo maber nikech nitiere winjruoge go moko kata ma wan go East Africa Community kani nitiere to pod en gi tilafuge to en gima nochako cho 1999 2001 koro mano kama neno ka Faki otiye maber kama neno kendo bo teme weche mag kor lwasi mag climate change wan e Africa kae pinje wa jok miluongo ni front line ma jok ma winjo pek mogik mar climate change yudo ni kawuono
piny otuo, horo ma jamni tho, pith gore hinyore. Kiny kendo chako yudo ni nitiere floods kata marach ineno. Koro osetemo aparo ni higa mokalo niche wan kae gi summit ma iluongo ni African Summit mar Climate Change. Mano otiyo gi jok matie e Afrika ka te moywayo jok mowuok e pinje mamoko mawacho ni wan kaka wan jo Afrika magi e gik ma wadwaro mondo okony jok ma climate change hinyo mogik, gik ma wadwaro kaka wan Africans. Koro mano kamano kendo maneno ka be otemie. But kiloko report card neni ko kuonde ma gik moko osebetie matek, mokwongo mogik en kwe. Higni 8 mokalo kata higni 10 wasebedo gi wach demokrasia ni osegore piny kabisa. E pinje ma West Africa ma kuonde ma iluongo ni Sahel, kama ntiere Burkina Faso, kama ntiere Niger, kama ntiere Mali, Gabon, Mali, Niger. Kuondego bunde ni osetiyo mang'eny rather than jigoyo kura to yiero president to ng'ato tiyo. Koro e period ni be waseneno ka democracy dok chien, to jok ma tiyo ga ng'enge, jok ma telo ina ten moi chande osebet ka medore. Iwinjo ka ji sani tulo ntiere Congo kae, makata kawuono news ma waneno kae ni jo M23 mani winjo ka gichomo Bukavu, matiende ni shida no dhi spread. Koro wachno aneno ka kanyo tende oko konyo ji yudo kwe. Kata kuonde ma osebet ka ntiere shida, ing'eyo ni tela ina ni idwaro ni sama jatend piny moro ok winjire gi jo siasa kamoro, to gin miyoro gi kanyo mokwongo mondo gidhi kony. Inyalo paro marwa manitie kae mane Raila ok owinjore gi Kibaki, ng'agi ni manoor ka noor nyen mane John Kufoto, noore gi African Union, gin me mane giluongo Anan mondo bika. Koro mago tije monego bani faki timo. To waneno ka tulo wuok Sudan ma pok obedo ok wase resolve. Tulo pod nitiere Democratic Republic of Congo podi, tulo nitiere Mozambique ineno. Alafu nitiere elections be mosego ka ma okoriere, kata Mozambique ma wacho ni pod ji dhaw kuno, ji wacho ni kura manogo ni okoriere ma Namibia be case pod nitiere e court. Koro aneno ka kanyo kama tend faki ni samoro nonego beni otiyo matek moingo kanyo. To samoro be okinyal gigi okinyal kete wiye en wuon ng'at achiel, kech en ng'at ma dwaro miyo ji gimiluongo ni leadership. To jotend piny e Afrika ka to gi jo siasa mane Afrika ka be ok gin jok mayot tiyo go. Nitiere jok maketo piny e mesa achiel mondo wach achiel en tama, jok matama ma ibiro luoro rigo mifweny ni igni 8 ero rumo. To no wacho ni nitiere gima nochaki gi Lamini Zuma mane luongo ni Reforms of the African Union or African Union Commission. Kata Kagame no temo mo appoint jomoko kanyendo committee ma reform go African Union. To ananeno ni osebeta dhok wach miwacho tindiko mang'eny iwuoye TV kama. To king'iyo reform midwaro mondo African Union obed migawo man gi mbi makonyo jo Afrika, to pok aneno. Nikech king'iyo gik moko achiel mane owach ni reform go, ma wacho ni wadatemo mondo Africa obed independence, iluongo ni financial independence, ma ok ni donge EU kama jogi lose ni noger gi ng'ano, donge ni nogere gi jo China. To iye kanye do operations gi pinje maoko EU gi ema miyo gi pesa maka onge to ofisego stima onge, ofisego onge internet. Koro one of the reforms no wach ni do economic financial independence mar African Union Commission. To king'iye nyaka sani pod tin, no wach ni pinje ka pinje ng'at ka ng'ato golo pesa matin mondo wawe depend ni kia Amerika biro kelo, kia EU biro kelo. To pok aneno mano katimre. Koro kanyo bi kama neno ni etende no ok aneno kukelo lokruok e yorno. Kendo kanye kama African Union Commission ni onego timie matek makata ka babo bet kanyo, to nuang'o ni gin giwegi pesa ma gitiyogo gin pesa mowuok e pinje mantiere e Afrika ka. Building ni winjo ni jo China nogere to ne giketo ilongo nang'o bag makoro jotelo loso
to giwinjo nikech ne gimiyowa pesa to kade ni wan wagero gini gi peswa gik ma kamano ok nyal timore. Adaro mar mondo mwang'e gi wang' machielo. Santero Musa Faki tero koro stieko tam mare mano mar higni 8. Warito ne koro ang'o marito jatend AUC manyien kata mana jakom mar AUC manyien nikech nyaka sani wang'e achiedh nade mopogore opogore ma bende pinje mag Afrika kadhe. Achiel kuom gi en dhao mopogore opogore ma bende osebedo kadhi nyime pinje madirom 6. Kopogore gi mano, kony ma bende piny Amerika nachwalo kokadhe riwruoge mopogore opogore chutho to mar USAID bende nwa neno kogol. Naneno ka doho ma Amerika nitiere jang'ad bura mano thicho oko dwaro makamano ka dwaro ni kony makamano chak lande. Nyafwanga koro wang'e nena wach mar koro rito jakom manyien ka nikech koro wach DRC cha nego bed ni timore mapiyo weche motende kod riwo pinje mago mag Afrika tudruok mondo bed makare kin mamoko. Erokamano Sharon. Midhiero mane AU en achiel kende. Mbi be EU nyalo bedo gi mbi gik miwinje wacho ni koko ne Sudan, koko ne South Sudan, koko ne Niger, gigi EU osechiwo statement te to gima nyalo timo onge. Koro ere kaka EU nyalo bedo goteku ma kobedo piny to wacho ni yiero mano tim South Sudan for example no kot tim e yo maler. Koro wakwayo ni South Sudan odoge yiero. Be ginyalo bedo piny ma gibed gi mbi ma giwacho ni koko madhi mbele Sudan en koko ma ok wadwar. As Africa Union wawacho ni jok mane gi midhiero kata mane mochwanyore South Sudan bedu e mesa mondo winjru mondo kik ochako winja ngawa chako winj koko. Chieng moro na eneno president ma Uganda Yoweri Kaguta Museveni red mar ng'ano red mar Faki ka wacho wach moro ni samane Egypt na ndalo mane Libya ne geshida. Koro EU bedo piny to EU yiero representative mondo dhi Libya mondo bed piny gi Muammar Gaddafi mondo giwinj yore mag ng'owa yore mag kwe. To kage wuok airport kage lift up mandege dhini to giyudo message from European Union ni ndege no mrodogi ndege ok bilad kanye ndege ok dhi lad Libya ka mano ka gini meeting sidelines mag weche mag Africa ka ma nane wach maber ma Yoweri Kaguta Museveni wach maber ne the West NATO riembo wa ni kikwadhi kanye kikochop Libya to na okwadhi donjo kata Europe ndege ne ringe airspace makanye airspace ma Africa ka. Koro mage gik mosekelo shida ne Faki wadwaro teku ang'o miyo Africa yudo koro kisemi uteku to iyudo ka shida cha wasolve shida mane wawacho mar ni koko ni Libya cha koro wasolve koro nyalo bedo piny to wacho ni Libya wedao but question musa penjore en ni wach musa wacho ni mang'eny ne leaders mag Africa ka gin jok ma seche moko donjo gi e telo is questionable. Kuri ng'ini ene onge gi teko mar bedo gi mbi ahinya ni koro ne dwaro weche mag democracy rule of law ibinyi to ne ngawacho rule of law iwacho rule of law disebedo president ma Uganda for nyaka ne nyuol nyithindo makiekra ni Uganda jabedo president mon. Koro idwaro democracy ke through that democracy tiyudo gimoro miluongo international relations ni legitimacy. Ng'amo yier mani dole ka Kibaki ne goteku kanyaka nikech ne nigi legitimacy ung'eyo ni no yiere gi jopiny to power belongs to the people to ka people omigo tiwinjo ka in goteku cha koro kede chung EU ni wuoyo tiwacho ki in gi mijingo to koro ka in machine osewuok ne maybe ni kula na kwal Nigeria to in rotational symbolic chair cha koro mag gik maketho weche mag AUC nikech oteku no onge kisebedo goteku no to president mung'eyo ni nikech nokoni gini walosu joint army mano sabedo proposed e AU mondo mika kuo timore Mali to wanyalo oro ang'owa wanyalo oro amicha mondo wasend a message Africa ka ni mondo democracy ng'ere ok nyalo loso army nikech ng'amedo na los ne army ne to ng'eyo ni kata en ok yiere yore motimo nade yore moriere tir. Koro kwisome weche mag diplomacy gi IR international relation tiwacho iyudo kiwacho ni kapok ok Africa ka nyalo strengthen democracy mamare to giminya timo onge fine wakete ni democracy otamwa ere reform watim reform iwinjo ka Ruto ker masane William Ruto sa yuago reform ni jo karela no sawacho reform iwinjo ka Kagame no sawacho reform en keto institutions mag AU mondo obed ni joma nyalo keto budget gi tuti to implement ana satimo consultants e gigite ichopo ni thup to kichopo workshop ni thup
to bana backdrop either European Union, European Commission, USA, kato kwa bedo piny to omiya generally timane presentation on how ere kaka wanyalo konyo Africa kama mondo bed independent. Tang'iyo ng'ama organize gini was funded by gini pinje maoko. Koro mage weche ing'eni kisungu no wani kisungu moro ne ya maluongo ni he who pays the piper calls the tune. Ng'at ma mi pesa kata ng'at ma chiwo pesa ema siro jathum wacho dik ma jathum timo. Koro the first reform mar AUC monego tim en kima kisungu luongo ni economic independence. Ma Africa nigi Africa nigi yore men moyudo go pesa samo wuoyo kodi ni AU commission headquarter no bedo donated gi China. Weche no sawachira pa ni gari mokalo ne China no bag nikech weche mag secret mano wacho Africa ka no dio yudo China no gere gi China dingi ne funding structure mare sani funding structure mare and foreign aid to shida mana kanyo ne ya ko mi teach kata ine mo mi teach ni ko ni sharon ko insani be the department mara reform mara blue economy to binge delivery number 1 gilu kisungu ni resource mobilization many pesa mo facilitate gimetimo no gimi budget imi gimi administrative cost munya lutiyo go muloso structure to the next thing is in here the next agenda kata under TOR by terms of reference and in manyango many pesa kuro mano reform mokuongo reform mara mokuongo na economic independence reform mara reyo and ya gi link AU from politics e bomene ne kedo secretariat me you be mutegno men kosa mi go ahead tuti yokien moken which maxesa donje which maxesa is both local and international statement man Africa Union no chiwo samane jo makiluongo ni terrorist kat mano wuok e pinje mag Gaza mano donjo Israel October ni neno kana jok moko ma Africa ka ni feel ni en hostile to Israel jok moko be feel ni Israel was hostile kore yudo ka samona mona motimo ga analysis kata mana e gad ka Africa kata no wache ka ere ka ko predict kura bedego nyaka dingi cultural is safe word ma religion okay watch the religion ni waislamu wa Christian no okay watch kamano indiko police wacha ni cultural tibula yudo gima kesungu belugo ni historical ties Kenya Uganda Kenya wan gusipe ka okay digolo oko nigo chele ngato no matter what kuro weche gi yudo ka weche gi tulo mo mako gi wuok tidwaro ni mondo ibed ngat moro ma impartial emo miyo kisungu moro ma democracy international relations wacha ni kawachi moko wuok to you only ask both parties to cease wakwayo jo both sides mondo bed piny mondo weko ok chiw common statement and then number 3 inge maler ni AUC en a vehicle ma powerful Africa ka koro embe en gi control from the west interest nitie nikech gima AUC owacho e by the policy to policy ma AUC wachoni ere ka kod affect America ere ka kod affect Russia koro ineno gimiluongo ni Russia versus China gi US cha watch Russia on one side gi China ebe odhi bedo play the AUC ka nikech ng'eni nitie ng'ama US dwaro nitie ng'ama be China dwaro emeno ka jakom makoro muwo Kenya madhi chung Raila Amolo Odinga no sabedo gi soft spot kada la management infrastructure investment China ino ka jo China oseluongo ga mang'eny to the China nikech mane kaka timo diplomacy koro wadhi ng'iyo yore wote ma bende nyaka wanyis ni kwara mgejwa ng'itimore nikech ang'o nikech pinje mag Africa wantiere gi minerals pinje mag Africa wan gi mineral kato Africa is the next frontier mar investment iwacho ni sleeping giant seche mako ke kao policy mikete mbele ni misome resource mane kata Uganda ka kende ko kawe tutie back for back ikaw resource di somo resource ma Kenya ka mane Kenya ka kende werika o kata Kenya ka kende ikaw ka potential mar central ka kende ikaw potential mar Homa Bay kende Lake Victoria na kende potential ne ng'eny alafu koro ka potential ne ng'eny koro piny mara dono bed gi interest ka mondo embo bio time ohala China timo hala balance of trade ma China kedo ga Kenya ka mi wi kuot nikech gimora mora motigo Kenya ka a China na ndiko nyaka book kidwa na bed published Kenya ka expensive ide the China online tingiso ide yudo company moro to copies adi ni 500 copies fine 500 copies Kenya ka printing a book mane mara cha yudo ka ne obedo charge kata sing 100 China kusho negi mia charge sing 100 gikaw to one ni a copy selling 100 to get na 500 copies tika weti gite box moro mane ngato gi consolidate gi mobido consolidate tikelo naka gik Mombasa tika uta keto G4S to bidoka
Kakoro printing book ene mana print China. Koro mano temo ng'isi the level of biashara kata ohala. Koro be US dwaro ni mondo China o continue to dominate ka. Ok gidwar. Koro China osegero AUC. Mangiso China osekelo tiende. China osekelo roads and bridges. Mangiso China osekelo tiende. No chuno president ma America. Nyocha mokalo ne. No were gi wach mar corruption ma America. Owacho ni weche moko ni kidwa timo ohala gi Africa to FBI kong investigate ka. No werego. In koro kidwa timo to tim mano ng'isi wo nitie. To koro koro chal ka gima China gi America laro pinje mag Africa ka. Koro mane ma jo piny be nyaka ng'e. Koro en interest ma ka nyaka ka chieng' bungu. To pinje kata mno kwaro karwa ketwa. Ka bende paro ni Africa bende jotendege nyalo riwore kanyakla. Tang'eni AUC ni bende makonyo, wacho ni African Union ni bende makonyo mano mar dhiro kata mna dwaro mago mag pinje mag Africa. Bende paro ni pinje mag Africa gi mwandu mathoth mwantiere godo, luosi bende wantiere godo makare. Iwacho ni kopogre gi mano lope bende wantiere godo makare, mwandu miyudo lebolo bende wantiere godo makare. Bende paro ni pinje mag Africa nyalo chung' kikendgi. Mok ni gitenore kata mna gi pinje mamoko e kony. Nikech ang'o me ok nyal chung' kigeni. Mane penjo? Wan kod gik moko te. Dong iwinjo ha oselis ni kiwuok e minerals wan go. Kiwuok gi low minyalo pidhe gik moko wan go. To kata chiedh nade wuok kanye pinje mag Afrika. Sikul be tinde ok nyalo wacho ni wafu. Sikunde ma Amerika ma iugo be wasedhie te. Koro maarifa wan go. To tene bigi ka jotije mawuok e pacho ka dhi tiyo negi e pinjego. Koro gima kama ero go penjo ni ang'o ma wanyalo timo mondo koro wati gik ma wan go mondo wadongre go ka okwa wa expect gik ma aloka. Seche moko shida nitiere domestically, shida ni e pinywa. Koro kaka Kenya waka isani. Ji osebet ka ywak kae ni ker dwaro ni mondo ochumi ogerre maber. Lakini ker gi policy ma Kenya oketo riembo jok matimo invest, jok matimo wala donge. Kata ng'at motimo biashara moko achumbo ne mano matin kae to osuru moketne ni kucho. Ineno? Koro wan gi resources, wan gi gik ma wanyalo gero rego. Wan gi emome ing'eni ka ja Afrika wuok ka kodhi e pinje moko tiluonge ni immigrant. Mara nyingi winjo kiwacho ni kia wan illegal kia ng'o. To gin gitimo ga ang'o ka? Ang'o momiyo wasunge odak ka? Misungu mosebiro ka ok dwa wuok. Ang'o momiyo? Nikech ging'eyo gima giyudo ka. Kata kuma gidhawe malich kuma winjo ni tekno. To iye kuno kidhi biro jo China mantie kuno mawacho chieng' kuge kuno. Kidhi kuno ibiro yudo ka jo Amerika nitie kuno motek ma suna kayo gi to pod gina iye kanyo. Nikech ging'eyo gik ma gikawo kuno gidhigo. Wan ang'o momiyo gik ma jogi biro kawo ka gidhigo. Wan wadhi kanyo wang'ini ang'o? Mano wangi kaka wauso gi. Koso dibe ni telo mag Afrika bende masamuru rim. Koso weche mag mibadhi. E gima wacho ni shida ng'enyne wuok domestically. Tiende ni siasa ma wagoyo e piny ka piny. Katiyo gi example mar Kongo no. Kongo nigi mwandu ma ok wanyal chamo ma watieki. To sekete kaka entiere no, siasa marach ma ji dhawo pile. Maena dhao ma ji ok winjire ni ere kaka wadong piny. Kata dhi kawo piny moro kendo Sudan mana mawacho ni gin gi resources gi, lakini siasa ma wagoyo kiwan wa Afrika seche moko ok ber. To siasa na ema mono dongruok. Koro mano gimoro achiel ma nyaka wawinjre seche ma waloso e African Union ka ni wa encourage politicians, jo siasa gi jok manie sirkal ni ok wabi dongore kaka pinje mag Afrika ka pod iluongo wane jo wasunga iluongo wane barbaric. Wan jok ma kawo beti to ibeto nyawadu tinego nikech kura. Ineno jo kaka ne timo ga gigo chon, jo wasungu gin ne gitimo gigo chon. Tinde gin gigo kura gotieno to kapok ji ochiew to kuro osewuok oselandi ng'ama noyombo ji dhi mbele gi maisha gi. Ineno koro kama jogi lose ni nyaka giwinjre wegi jo siasa ma Afrika ni ok wabi gerore kaka jo Afrika ka number 1 election e gima chando wagamogi kaka Kenya ka wabiro gero economy kaka Kibaki no gero economy nyaka 7-8%. Neno to overnight ni otamore yie kaka ne results mag election ugo kiny
odok nyaka 2%. Ineno, koro wach election no nyaka wawinjire nikech chini waseyie ni wadwaro bet jok ma watimo gik moko kidemokrasia. Matiende ni yiero ng'ama jopiny dwaro tiwene ng'ano tiyo. To ng'eny jok mantiere kagi sani, jok mantiere AU kagi, ibiro ni gin ng'at mosebet kanyo higni 7, higni 10, kaka mane wacho Museveni manochako kanyo ka an pok kata ka ng'eny mapok onyuol. Ineno, to pod entiere kanyo to ok odwar ni ng'ato moro nono be chung be man gi ideas manyalo konyo ji. Ineno, koro mano point ma hinyowa mamiyo gigo ma wan go ok nyal konyowa. Makata no wawach notimo reform maromo nade. To ka lokruok ok ochako gi pinje to ok nyalre. Adwaro mar mondo mi mak parono gi kanyo. Adwaro mar mondo mi aringa achiel kachiel nyaka e county mano ma Kisumu. Ne koro mga jonge county ma Kisumu wantiere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo mna winja amosi ni misawa Kisumu chiew nade to jodak ma Kisumu nitiere kod geno marne kaluwore kod yiero mano mar isi. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e Kikyo Makondele kuma kaka inyalo neno kaendi rowere oseyuoro kaendi ka giikore kineno ka ikruok ma ka gikacha timore ka iketo negi wang' jowi maduong' ma bende gidwa ni giti godo ka giluwo godo chenro mar yiero mar kom mar AUC achiel kachiel matimore e piny mar Addis Ababa. To kapok alero ni mathoth ang' nadhi ane irgi mondo ginyiswa ni to kotenore kod yiero makamano gigeno duoko machalo nade. Mana mapiyo piyo abro chako kodi mondo ilerna ni to kotenore kod yiero makamano ugeno duoko machalo nade machiegni. Bruno. Bruno. Kisumu dala. Gi nyinga iluonga ni Dennis Omondi Aloka, an jadak Makondele. An amor gi chunya mondo lama kodingo yude kom mar AUC. De poko seche moko lokruok obedo e Afrika waka. An mor mara makende alamo ne lama kodingo obede jakom madhi ta Afrika. Koda chunya maler kech wang'eta bene ok en ng'at mo marach ngima. En ng'at mo ng'e dieche kendo goruma monyalo bedo seche moko odhi keto Afrika kama ber mokwa par. An alamo ne maber giga mochako manyien ni gimoro amora dhi ngima ne makara. Adwoko ne erokamano an jadak Makondele. Erokamano ahinya luonga ni Wuod Alwala. Wedo kawo kare kendo piny ber ka kawuono ni waneno ka jakom marwa mar Raila Amolo Odinga ni e pinje mag oko kendo walamo ne Nyasaye mondo mi gino modwaro mondo mi oyudi mondo mi oduoge Nyanza koni kata oduoge Kenya koni mondo mi lokruok maduong' mondo mi obedie. Wan gima dang' wawachi ni koyudo gini ber mondo mi oparo wan bende piny Kenya koni sana sana luo Nyanza koni wan matek kendo piny masani ok wan maber ahinya kendo walamo ne Nyasaye ni ko Nyasaye oyie mondo mi Raila Amolo Odinga oyud gino modwaro. Erokamano. Okay, kwa majina naitwa John Atuoto, kawaida nilikuwa mkazi wa Kondele. Ningependa kusema nimefurahia hii mambo ya Raila kukua chairman, kuwania hii kiti ya chairman. Naomba Africa presidents mnajua you are 54. Pigieni huyu jamaa kura hata awe president wa Africa chair. Sisi kama Wakenya kama sisi Wakenya kama mimi mmoja wao. Ningefurahi kabisa mmoja wetu akuwe chairman wa African Union. Mtu kama Raila is a wise man. Amejua Afrika yote, anajua the status of Africa. The other time he was a minister for infrastructure. Aliperform. So the only thing nitasema kama mimi Mkenya na mkazi wa Kisumu, sana sana fan wa Raila, Mungu naomba Raila apate kitu. Mimi nitasherekea kabisa. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Dickson Odula. Iluonga Dickson Odula, joma wacho ni ka Raila obedo mar chairman mar AU. Corruption, mostly Africa countries presidents gin corrupt te. Raila kobedo nyalo loso nwa ma corruption mar Africa ni. Emomiyo Trump ong'ado corruption. Emomiyo Trump ong'ado kony mawuok America. African countries gi nyalo riere tir. Igeno ang'o e duoko mar yiero mar AU? Mokwongo adago ne Nyasaye erokamano. Mar ariyo wago ne William Ruto, president ma Kenya, kuom chung' gi Raila Odinga sama koro wamanyo piny mar Africa Union ni. Wan kaka joluo, wan kaka jo Kenya, tich modong'nwa sani en mana lemo ne Raila mondo obed chairman mar AUC.
wasebedo kwa manyo kom mar president to kwayudo to kara Nyasaye nochano ni wadhi yudo mana mar piny mangima. Koro wan kaka oganda Luo, wan kaka oganda jo Kenya, waketu mana Raila lamo mondo seche mang president adhi go kura to mondo igone Raila Amolo Odinga kura mondo bed president kata chairman mar AUC Africa nzima. Kendo wagone Ruto erokamano kuom tich motiyo matek. Ruto chungi Raila nyaka last minute. Ruto wuotho gi Raila kumoro amora kendo convince presidents moko mondo ogone Raila kura. Koro kaka oganda Luo, ka Raila obedo AU chairman to nyaka Ruto wagone erokamano kendo nyaka wadok lwetwa. Erokamano. Igeno duoko mane odiochieng' ma kawuono? Gimor mara ma kawuono ni Raila nyalo bedo jakom mar AU. Amor kabisa. Mokwongo dagone Ruto erokamano kuom mich momiyowa kaka wan jo Nyanza, nikech wan gi geno ni Raila nyaka kaw kom mar AU. An adwoko ne Ruto erokamano maduong'. Nyinga Alex Okumu. An iluonga ni Felix Ondule. An gima akwayo kawuono, Raila kawuono telo wasegombo, lakini mae odiochieng' mokwongo mwadhi yudo telo maduong' e Kenya kae. Ok kata e Kenya ka to Afrika. Mane mano ochanorenwa manochanore kaka wan joluo. Kendo gima timore, wagone Ruto be erokamano. Bang' Raila osebedo abeda AU, oduok Kisumu ka mondo waroke rwak maber kaka nwarwake Kondele kae. Katieko, in geno mari chalo nade? Geno mara dwaro ni mondo Raila okaw kom mar AU odiochieng' ma kawuono karomo saa 8 kama to wawinj ni duoko osewuok maber mondo mi wachak achaka celebration kochopo sechego. Jigan William Ochieng' Odhiambo. An iluonga ni Wycliffe Kisumu. Message mara en message madhi ni Miguna. Miguna okinyal muochi wacho ni by 8 p.m. Baba must go down. Wanjo Kenya wamor ni Baba kama entiere kama odhi chung' odhi makonwa gik mang'eny. Ochunge ni pinje te. Koro ng'isowa ni Baba by 8 p.m. Baba must go down. You can't call Baba con man. Please, wenwa Baba mondo Baba otelnwa kokinyal. Okay, kapok idhi, aneno kaka wuono kelnu wang' jowi maduong' kaendi. Ma en chenro uwinjo nade odiochieng' ma kawuono mondo uluw chenro ni achiel kachiel kowuok Addis Ababa? Wamor kokelnwa chenro nikech wadwa neno gik moro amora matimore. Gik moko ng'isnwa. Koro wamor gi jok mokelo chenro. Miyo waoro wang' mondo wane gik moro amora matimore. Mano e gima dang' waduok erokamano. Okay, anto gima nya wacho an iluonga ni Michael Omer, but amor kawuono koro kuom gik mokel mo koro wadwa neno gima timore Addis Ababa kowuok live from Kondele kae, but an gima da wacho gimoro amora ma otimore wan walemo ne Baba, lakini be gin ji adek mochung'. Koro ka dipo ni duoko biro maber wabo kawe maber, be kobiro marach wabo kawe kaka obiro no to oduga dogo dhi kodwa mbele kanjo dhi kodwa chon. Mano gima obiro matero kamano. Okay, wan kaka jo Kondele wan wamor matek mokalo kendo warito gini gi liyo, dhok otho, gwen otho, diek otho. Wan warito nulandnwa Baba, warito mana saa, nyiswa uru gini en saa adi. Baba kik mawa, wang'ni kik mawa loka kono, ka tek wabiro Addis Ababa kanyo, erokamano. Mana kamano Sharon, mago e paro mag jodak ma Kondele ma bende oseyuoro kaendi. Ka ineno ka ng'eya kanyo gin kod wang' jowi ma oket kaendi ma bende gidwa ni giluw godo chenro mar yiero matimore ka ilaro kom mar AUC e piny mar Addis Ababa ma bende wang' wanyonore kaendi mondo mi wakelnu chenro ma kamagi achiel kachiel kaka gidhi wuok, kaka duoko dhi wuok kendo kaka jopiny ma koni dhi kawo duoko ma kamago koda ogai Raila Amolo Odinga dhi kawo komno kata ok odhi kawo, mago ang' nwang'e ka yiero ang' orumo kendo kaka jopiny ang' ne kawogi. Kawo kamano kionge penjo taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod chenro kotenore kod yiero mag AUC matimore e piny Addis Ababa. Sharon an komi. Mana inya jopiny oloso gi chiwo paro mopogore opogore kanya. Ng'eni kwa dhi nyime gi chenro ma kama wabiro bedo kinde kwa chakwa tudri kodi mano mar mondo mi wawinj kaka pach jopiny dhi. Erokamano inya Millicent Adhiambo. Nyafuanga kanyakla kod Okwaro. Winjo kata mana kaka jopiny loso e gwenge mago ma Kondele. Aparo ni bende en gima kare sirikande mag gwenge bende otemo. Mano mar keto wang' jowi mar mondo mi jopiny oluw chenro achiel kachiel. Nikech samoro luwe i odi kacha kata mana e mbui nyalo bedo gima dho ngere wacho ni boring. Koro bende uriure nena mar mondo mi uolru paro geno ji obed godo. Koro Nyafuanga jopiny pod winjo mana kaka loso. Wacho ni oket gi kanyo achiel mondo gi celebrate together kata gi comfort themselves kaluwore gi gine mare.
jopiny pok ograsp tich AUC. Wan ing'en wan kisungu luongo ni character moro ma gimoro amora ma Jacob nitie wan wang'iye wakawe bed ng'ani ng'at mo oewo kaluo kata Kenya ka. En ng'at moro ma station mare ok wanyal naye kata itam ni kata iyie. En ng'at moro ma kowuok to ong'e weche mag Afrika ka. Danene ka ne e conference mar China kata Russia. Kowacho weche mag infrastructure kata yore kaka yore onego ong'adre Afrika ka West Africa ka. Nowacho wach ma ng'ato ng'ie wacho to ng'ani ong'e gini ma clear manade nikech en a global leader mine ne kiluonge kisungu ni pan-africanist. Koro samora mora miluongo wach Raila we ng'iye in terms of Kisumo kondele. Kiki ng'iye in terms of Homabay kata Migori kata Siaya. Ng'ani ng'at mana Nyasaye omiyo stature kata Nyasaye omiyo chia mar bedo global leader. Emomine no kata kadhine AUC ni obedo gi mbi motegno nikech en ng'at moro ma weche ne ong'e Ramaphosa kata president ma South Africa bagi jok mane ong'e personally ba parode mana momiyo minister for foreign affairs ma South Africa no chiwo statement ka SADC osawacho ni gin koro gidwa bede ng'e Richard ma Burundi Madagascar mane momine no ka idhi kuome mus. Koro wacho ne jo mawinjowa ni wan te kaka jo Kenya ma is the pride de wani lemu mondo Jacob kata Migosi Raila mondo Odinga obed Jacob mar AUC but ko beda Jacob mar AUC no kata ne biro bedo matek nikech koro en gi asane no chata mar AUC nikech chik wacho ni che Jacob en legal mochung'ne ja sheria mar AUC en executive director mar AUC mangiso ni en mochung' ni gimoro mar AUC en the face en spokesman maka wach moro wuok e pinje ma oko midwaro ne Afrika wuoe to en spokesman mar AUC mangiso ni kodo donjo office ni tup to nyaka miye briefing ma Kenya briefing mar Rwanda gima dhi mbele Congo wach ma dhi mbele South Sudan wach ma dhi mbele Sudan wach ma dhi mbele Guinea idwaro kisungu luongo ni they want to pick his brain ni to gima kama watim nango kole bro yudo ni weche mag Kenya ni weche kiango mag ondede mago gik mabro fall kata ibro nywanda together e weche mag policy ma Kenya ka mane kaka dono koro ngira Raila sani en pride marwa bedo gi nyinge no ni advantage mana kaka Obama kano bedo president to nitie investors manodhi dalagi manolos NG mineno kanyamina umwe kano kele ma pesa ne olore by virtue of name kisungu luongo na association with the greatness koro bedo Raila ja Kenya nigi advantage mo de yudo tok no yudo no kawo no siemo no ani the team investment Kenya onyalo wacho mana the team investment Kenya ka competitive advantage wan go kike weche mag technology kaka bimoro bokore dwaro partner ga African country e weche mag pesa mar simu mobile money mano koro gimunge nyaka America ok de wache di Madagascar kata di Sudan kata di Somalia kata di Uganda weche mag pesa technology wangeni Kenya kama tunanade Kenya manenge to koro di Kenya koro ke wacho di weche mag mobile phone kata mobile phone busekero system maloso simi mano di Rwanda gik mag weche mag tourism Africa ka di Tanzania kata Kenya koro en ng'at mono magero Africa together mondo mi Africa ma kwere lungu ni our forefathers kata jo wuone wa mag independence no ne nigi lake ne Africa ma ng'ato ka ng'ato en ng'ama kawuotho to feel ni ma part and parcel mar Africa marwa Africa maonge border ma borderless na more ka di Ethiopia kichopo yudo ni kene president ma Ethiopia from the time Momeleze Nawe ne nigi geno nigi agreement gi Kenya ka no ke kawo visa ka inil war kutuni tubtigo ne visa kendo no mora enya to asana ne weche mag East Africa da East Africa community kata piny Kenya ni visa free koro inyalo timo hal asadi nyaka border mar weche mag odo mandala moko ne watimo contract moro bedo ni border piny is borderless miwa over 1 billion market mane gima India kawo advantage nikech India joga be koro over 1 billion mangiso ni ke loso product moro to in gi market already China is over 1 billion ke loso product moro in America duo e mo iluongo ni United States of America ma seche moko ken sa ngwen ka to state moro pod en gutieno mano ngisi location ma America United States of America kubedo together to koro unge economy maru dhi mbele nikech population maru nitie kendo ka ung'eny to talent batimo nade talent be medore mane iyo mora ming'iyo go any country pinje ma kata organization moko dongruok en bede achiel vunjo border
gerruok together, keto policy, kaka the most important kata ber kabisa. En weche manyalo chwanyo jakom kobedo jakom mata kama chwanyo migosi Raila mondo dinga kobedo ka en weche mag leadership. Nikech ingene no kodwa weche mag rocho ratiro ma ji kata kwalo kura. Ok apar ko report ochopo desk ne ni kura mana go for example in Sudan no kodhi ratiro. Koro wawach nango magi gik manyalo chande si maga chiel kuonde mag gik wayudo thuolo mbele wadhi wacho gik mag manyalo roche yudo kom mar AUC ni credibility mar seche moko nyalo tamande ko timre nade kiko bedi yore makwalo weche mag rocho democracy mag ji nikech loso kotende kod kwalo mbulu kata mna kwalo kura to nitiere achiel kuom joneno aparo ni county ma Kisumu ma bende nowacho ni ponono ne kura ne nyalo kwala wanyalo wuok ka mwadho ang'anya kata mana iboma mano ma Addis Ababa mantiere piny Ethiopia emne ni koro kela mar mondo mi waler ne kata mana jopiny kaka mbulu mano mar lemo mar AUC igoyo to nyaka Ramgo jong bende ngeni igoyo in secrecy kata bed ni campaign to koro ero Raila Amolo Odinga jatend piny Mudavadi bende no setimone migosi Raila Amolo Odinga kura makama ok binge kata kaka Suluo goyo ni kata oyo kata mana ka jatend piny ma wacho ni Museveni ogoyo ni kata oyo aparo ni kanyi makoro wamulo kwaro kwachako kaka kura mag lemo makama gigoyo kura miko kanya kake wacho ningo secret ballot mana kaka wagochuga kanya seche ma wagocho ne MC Ramogi egi ker mar piny onge ng'ato kendo manyalo go kura makata maybe nyalo bet nitie piny ma ker ok nyal chopo to nyaka iluongo no designate ng'at ma koro ni kanyo kaka ker mar pinyno moyiene goyo kura ni igoye osendiki ni dwaro ni ng'at moyombo gati wach ni ng'at moyombo gi atamalo 75 donge en 2/3 koro ing'iyo onego bed ni gin 53 lakini wach ni nitiere 6 mok bigocho donge mana koro 30 gi 48 yes koro 48 no ema koro gimanyo ni ng'at moyombo en ng'at ma en wuon ker mar pinje 46 onwango atamalo 75 koro gima timorega kaka wasenene ndalo mang'eny kigo kura ka ok bi nwango ni go kura dichiel ni to ng'ata achiel oseyudo atamalo 75 no ken gima yot kata mana parliament wa ma Kenya kae nwango kura migocho ni atamalo 75 tek mana ndie pinje moko mabe odiji to kuchocho mandie kayo girima mamake migocho kamano koro weya ni gocho yari ni wuon to yudo ng'ama igocho ne 75% na 2/3 ok yot alafu nikech be mara nyingi yudo ni ok gin ji ariyo kende mochung iro ka jadek kata jang'wen sama mano setimre tiende ni jibro go kura dichiel to kibedo ng'ata achiel monwango 75% 2/3 majority no koro igo gera tiende ni wago ma ndalo moko mano wach ni ndalo moko mani ji wuoga wach rano ahinya koro ma chal ka gima die rano ni jigo mokwongo ting'iyo kan tie ng'ama oyudo 75 ko oyudo to jichak nuoye tinuoye ding'eny manyaka wang' yud ng'amo nwango 2/3 nikech mane gima shere okorada ni make mana gikanyo wadhiane na heboma mano ma Addis Ababa wawinja na ginero mabende timore ing'isa ni kar jot makamano ng'ere kaka Nelson Mandela Auditorium wawinja na chenro mabende dhi nyime gi sane. Thank you. Your Excellency Mohammed Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania,
and Chairperson of the African Union, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, heads of states and governments of African Union member states, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Mr. Mahmoud Abbas Abu Mazin, President of the State of Palestine, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Maya Motley, Prime Minister of Barbados, Your Excellencies, distinguished former presidents here present, Honorable Fairest Ladies here present, Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, Your Excellency Dr. Jan Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM, Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present, سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام, Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie, Your Excellency Dr. Warkina Yibihu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Your Excellencies, heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA, Your Excellency Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity, Your Excellencies Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank, Your Excellency Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, BADIA, معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة, Excellencies, Permanent Observer Representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union, all protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th Ordinary Session of the AU Assembly of Heads of States and Governments, being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud will Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony for the chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, President Mohammed Ould, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at the crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's Assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty,
inequality and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs,
focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures.
These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Madamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohammed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Musa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Musa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia,
Premier ministre de Barbados, Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale
etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة، واستمرار حرمان هذا الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة، لا تشكل عارا جسيما لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامدا، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leurs terres. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danouis Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme.
une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la COVID-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. Nyakorongo juanga mano ne chenro mabiro ne achiel kachiel kowuok e boma ma Addis Ababa mantiere piny mano ma Ethiopia. Maloso kanyo en jakom mano mar riwruok mar AUC Musa Faki ma bende gisani koro wuok e kinde ma bende koro yiero chuo chieng' odiochieng' ma kawuono. Musa Faki nyakorongo juanga osebedo ka tayo riwruok mar AUC kuom thuolo mano mar higni 8. Kata kamano nyakorongo juanga par ni wantiere gi jofwambo magwa mane piny Ethiopia ma bende luonwa chenro makama achiel kachiel. Kopogore gi mano bende gwenge mopogore opogore ang'eni luo chenro makama kopogore gi mbui mopogore opogore nyakorongo juanga bende wantiere gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono aneno ka sirikande mag gwenge mopogore opogore bende oketo wang' jowi kuonde mopogore opogore ne oganda mar mondo mi olu chenro makamagi achiel kachiel. E kaunti ma Kisumo kapo nono ni dwaro luwo chenro makama achiel kachiel idhi e gwenge kata mana e gwenge makondele kanyo roundabout kanyo nitiere iwacho ni wang' jowi ma bende oket ne jopiny kanyo. Bura Nairobi ka bende iwacho ni kan wuok e kinde mamoko bende nitiere nyaka TV kata mana wang' jowi ma bende oket ne oganda mar mondo mi one. Oganda bende osebedo ka somo paro mopogore opogore mano mar
kwayo ne jakenya mano migosi Raila Amolo Odinga hawi maber e kinde mabende odhi laro kom makama ka bende koro iwacho ni gin mana seche mabende koro osekayo. Yiero makamano ibro bed ka itimo odiochieng' ma kawuono. Kama dima naparo ni kom makamano mano mar AUC oyo jochung' adek. Raila Odinga mawuok e piny Kenya, nitiere Richard Randriamandratu mawuok e piny mano mar Madagascar, kanyakla kod Mohamud Ali Yusuf mawuok e piny mano mar Djibouti. Koro odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa yango ni ng'ae kind jochung' adek gi ma bende biro bedo katayo pinje mago mag Afrika kaka jakom margi. Bende gimdionero ma bende oganda Kenya kwarom gajuang' ok en mana lemo mar AUC odiochieng' ma kawuono bende mitimo ne yiero. Kopogore gi lemo mano mar AUC, mano mar jakom mar AUC, bende nitiere lemo mopogore opogore. Bende nitiere mar deputy chairperson. Wacho ni jalup jakom mar AUC bende odiochieng' ma kawuono ibro bed ka yiero. Bende gibiro yudo thuolo mano mar yiero commissioners auchiel mago ma bende biro bedo katayo pinje mago mag Afrika. Kopogore gi mano nyakwarom gajuang' bende bana kaparo ni wang'ni kom lemo iwacho ni lemo mano mar jalup jakoma kata mana jakom mar AUC biro bedo ka wuok e pinje mago mag Eastern, iwacho ni ugwe mago mag Afrika. Deputy chair mar AUC biro bedo ka wuok e pinje mago mag Nyanduat mano mar Afrika. Commissioners ariyo kuom commissioners auchiel mana nyisi ka. Ariyo kuom gi biro bedo ka wuok Central Africa, ariyo mamoko biro bedo ka wuok Southern Africa, ariyo mamoko biro bedo ka wuok Western Africa. Mane kaka pok makamago nitiere. Koro nasenyisi ni odiochieng' ma kawuono bende biro bedo kiyiero commissioners auchiel mago mag riwruok mar African Union. Ariyo kuom gi wuok Central, ariyo kuom gi wuok Southern Africa, ka ariyo biro bedo ka wuok Western Africa. Kata kamano komirito gi siso ahinya ten mano mar jakom mano mar AUC nyakwarom gajuang'. Weche kaduki kendo mano Mandela iwacho ni kar jot mano mar Mandela Auditorium mantiere piny mano mar Ethiopia. Wawinjo ne ginero madhi mbele. Que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante. Finances and resources by others. And also relays the depriving reduction of the initiatives of the chairperson of the Union Commission and call for its harmonization with the legal and customary obligations that are now imposed on him. In short, the sense of my correspondence is very simple and maybe brutal. It is the question of placing our organization worthily or not before a terrible combination of factors of complexity. These are all the problems that you are facing today that I wanted to raise very modestly in my letter. Are we finally going to open our eyes to the fate of our organization, or are we continue to let it lament and moan? Excellency Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a commonplace truth today to affirm that the concepts and legal instruments serving as a framework of analyzing the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an
observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and inactivity. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration currently being designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism, that of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. This is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expressions. African youth are constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens and our diaspora. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, I am leaving my office definitively in a few days. I confess that I feel overwhelmed by a sweet feeling of freedom that allows me to say a few words from the bottom of my heart. The first is a word of deep gratitude to Your Excellencies for the trust that you have placed in me by electing me for 2 successive terms as the chairperson of the African Union Commission. You must rest assured that I have measured and I continue to measure all the dimensions of this trust and the heavy weight of subsequent gratitude and acknowledgement. The second word concerns the other one and me. In the other one, I'm thinking of our partners, especially those who have offered a sincere friendship and mutually beneficial cooperation. I want to thank them all and express our gratitude. I am also thinking of you present here, those who have left us also for different reasons. You have realized good and great things, and above all, as far as possible, respected a certain ethic and a line of conduct that we have believed to be consistent with our principles. Please accept my full gratitude. The members of the African Union Commission are the men and women that have worked very often in the shadows with diligence, dedication, discipline, and talent. I would like to pay tribute to them, the tribute that they deserve. The third word relates to my own limitations. I wanted so much to do quickly and better during the 2 terms that you entrusted to me. I know that I have not done everything. Perhaps I underestimated the burden of the task and the weight of the constraints. I know that I may have made mistakes. I should not say perhaps, but I should say certainly I've made mistakes. Maybe here and there I have weakened and made mistakes and missed opportunities to do better. I would like to apologize and ask forgiveness.
If my shortcomings have caused any individual or collective harm, the fourth word relates to my feelings at the moment. I am happy to regain my freedom, but I know that we'll also have the nostalgia of the places, the women and men whom I have known, for the Ethiopian people, with their age-old civilization. To you, my brother, dear brother Abiy Ahmed, Amasaganalo. Maybe we'll have time to write the history of all this tangle of feelings and sensations. Finally, my fifth word is that of my oath to continue to think of Africa, to serve Africa, to dream for its youth for whom we have not done enough and for whom we must do a lot, because after all, it is they who count today and more so tomorrow. A final word to you, Mr. President, Chairperson, and Mr. President, dear brother Sheikh Al-Ghazwani, to tell you how much I appreciated your close relation throughout your mandate. You have been a master of wisdom, civic-mindedness, and loftiness, inspiring in all respects. To you, Mr. President, and dear brother Joao Lorenzo, and I would like to stress that the quiet strength that you symbolize reassures me about a chairmanship of seriousness and substance. May you both in particular, and all of us, have an active thought for the great prisoner of the Sahel, President Mohamed Bazoum, whose interminable detention is not justified. He must be released unconditionally. I wish full success to our summit. I wish full success to our next leadership. I thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, the chairperson, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. President João Lourenço, President João Lourenço, I commend you and I look forward for the opportunity to work with you as a new chair of the Union. I also want to give a very special expression of gratitude to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa,
Dear Musa, working with you was a privilege, a pleasure, and an honor. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your theme this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn. The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations